హాయ్ ఎవ్రీవన్, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి డిటర్మైన్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ 5 coplanar forces యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ పార్టికల్ యాజ్ షోన్ ఫిగర్ బిలో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫిగర్లో మనకి 5 coplanar forces ఇచ్చాడు. సో coplanar సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ మీన్స్ ఎవ్రీ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్. సో ఇక్కడ 400 న్యూటన్ ఫస్ట్ ఫోర్స్, 80 న్యూటన్ second force, 300 Newton third force, 500 Newton fourth force, fifth one వచ్చేసరికి 200 Newton. ఓకే, సో ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్లో మనం రిజల్టెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. అంటే ఈ 5 ఫోర్సెస్ని రీప్లేస్ చేసినంత ఎంత రిజల్టెంట్ వస్తుందో ఆ రిజల్టెంట్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో మనం రిజల్టెంట్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్న ఫోర్సెస్ కాంపోనెంట్స్ ఫైండ్ చేయాలి. అలాగే వై డైరెక్షన్లో ఉండే ఫోర్సెస్ కాంపోనెంట్స్ ఫైండ్ చేయాలి. ఈచ్ ఫోర్స్కి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఎక్స్ కాంపోనెంట్, ఇంకొకటి వై కాంపోనెంట్. సో దానికి నేను ఒక ఫోర్స్ టేబుల్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసరికి ఫోర్స్, సెకండ్ కాలం వచ్చేసరికి ఎక్స్ కాంపోనెంట్, థర్డ్ కాలం వచ్చేసరికి వై కాంపోనెంట్. X component, Y component. సో ఈ ఫోర్సెస్కి నేను డినోషన్స్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. 400 is a F1, 80 Newton is a F2, 300 Newton is a F3, 500 Newton is a F4, ఇది 200 Newton F5. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ F1 which is 400 Newton. F1 వచ్చేసరికి 400 న్యూటన్స్ ఉంది. ఓకే, సో మనకి ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వై కాంపోనెంట్ ఫైండ్ చేయాలంటే సో ఎనీ ఇంక్లైన్ ఫోర్స్ ద ఎక్స్ కాంపోనెంట్ విల్ బి ఎఫ్ కాస్ థీటా, వై కాంపోనెంట్ విల్ బి ఎఫ్ సైన్ థీటా. ఓకే, ఏ ఇంక్లైన్ ఫోర్స్ కైనా సరే ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి ఎఫ్ కాస్ థీటా, వై కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి ఎఫ్ సైన్ థీటా. ఎప్పుడు ఈ టీటా అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్తో మేక్ చేశారు, ఈ టీటా అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఉండాలి, అప్పుడే మనకి ఈ 2 ఫార్ములాస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. మనకి వేరే డైరెక్షన్ ఇచ్చినా సరే, అంటే వైతో ఇచ్చినా సరే దాన్ని ఎక్స్లోకి మార్చుకోవాలి. యాంగిల్ అనేది వైతో రిప్రజెంట్ చేసినా సరే ఎక్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి. దెన్ దిస్ విల్ బి ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, మనం దీన్నే గుర్తుపెట్టేసుకుంటే కనుక యాంగిల్ అనేది వెర్టికల్తో ఇచ్చినా సరే హారిజాంటల్తో మార్చుకొని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ F1 400 న్యూటన్ ఉంది, టీటా కూడా ఎక్స్ తోటి 20 డిగ్రీస్ ఉంది. ఓకే, సో ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఇంటూ కాస్ టీటా, 400 ఇంటూ కాస్ 20, 400 ఇంటూ కాస్ 20. అలాగే వై కాంపోనెంట్ 400 ఇంటూ సైన్ 20, 400 ఇంటూ sin 20. Okay, so which is equal to 400 cos 20, that is 375.58, sorry, 375.87 newtons, which is equal to y component 400 into sin 20, 136.80 newtons. ఓకే, సో ఇక్కడ F1 అనేది ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో ఉంది. ఓకే, వెన్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్. ఓకే, F1 ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్లో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వై కాంపోనెంట్ బోత్ ఆర్ పాజిటివ్. ఓకే, ఇది సెకండ్ కోఆర్డినేట్, థర్డ్ కోఆర్డినేట్, ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్. ఓకే, సో మనకి 400 వచ్చేసరికి ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో ఉంది, ఎక్స్ పాజిటివ్, వై పాజిటివ్. నెక్స్ట్ F2 వచ్చేసరికి 80 న్యూటన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా వై డైరెక్షన్లో ఉంది, F2 అనేది డైరెక్ట్గా y డైరెక్షన్లో ఉంది.
సో డైరెక్ట్గా బై డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఏమీ ఉండదు 0, వై కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్లీ 80 న్యూటన్స్. ఓకే, మనం ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా సరే అంతే వస్తుంది. ఈ ఫోర్స్ అనేది వెర్టికల్గా ఉంది అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ తోటి 90 డిగ్రీస్ మేక్ చేస్తుంది. ఆ 90 డిగ్రీస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా సరే మనకి సేమ్ వాల్యూస్ వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ F3. సో F3 వచ్చేసరికి 500 న్యూటన్స్, సారీ 300 న్యూటన్స్. సో F3 300 న్యూటన్స్. సో F3 వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తోటి యాంగిల్ అనేది మనకు మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ 3 ఈ ఇంక్లినేషన్కి 3 వెర్టికల్ 4 హారిజాంటల్ ఇచ్చాడు. ఓకే, 3 వెర్టికల్ 4 హారిజాంటల్. ఓకే, సో మనకి 3 వెర్టికల్ 4 హారిజాంటల్, దీన్ని ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటే హైపోటెన్స్ వచ్చేసరికి 5 అవుతుంది. ఓకే, సో టీటా అంటే మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్తో కాబట్టి టీటా ఇక్కడ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ కాస్ టీటా వచ్చేసరికి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్స్ అంటే 4/5. సైన్ టీటా వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్స్ అంటే 3/5. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 300 అంటే F 300 ఇంటూ కాస్ టీటా ఎక్స్ కాంపోనెంట్ డైరెక్ట్లీ 4/5 అంటే 300 ఇంటూ కాస్ టీటా మీన్స్ 4/5. ఓకే, అలాగే y కాంపోనెంట్ f ఇంటూ సైన్ టీటా దట్ మీన్స్ 300 ఇంటూ 3/5. 300 ఇంటూ 3/5 is equal to. So first x component 300 into 4/5, which is 240 newtons. 300 into 3/5, 180 newtons. ఓకే, సో ఈ F3 వచ్చేసరికి సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో ఉంది. సెకండ్ కోఆర్డినేట్ అంటే x మైనస్ వై ప్లస్ వై పాజిటివ్. ఓకే, x మైనస్ వై పాజిటివ్. F2 వచ్చేసరికి డైరెక్ట్గా మనకి అప్వర్డ్ అవుతుంది కాబట్టి y కాంపోనెంట్ పాజిటివ్ అవుతుంది. ఓకే, అదే మనకి ఫోర్స్ అనేది డౌన్వర్డ్ ఇచ్చాడంటే నెగిటివ్ అవుతుంది. ఓకే, డైరెక్ట్గా డౌన్వర్డ్ ఇస్తుంది, ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ అప్వర్డ్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్. నెక్స్ట్ F4. F4 వచ్చేసరికి 500 న్యూటన్. ఓకే, సో F4 కూడా మనకి యాంగిల్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ సో దీనికి కూడా ఇంక్లినేషన్ అనేది 1 హారిజాంటల్ 2 వెర్టికల్ ఉంది. ఓకే, 2 వెర్టికల్ 1 హారిజాంటల్. ఓకే, సో ఇక్కడ హారిజాంటల్ అంటే టీటా వస్తుంది, ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో హైపోటెన్స్ ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ 5. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ 5. సో కాస్ టీటా అంటే టీటాకి పక్కనున్న సైడ్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ 1 డివైడెడ్ బై హైపోటెన్స్ అంటే రూట్ 5. అలాగే సైన్ టీటా అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ 2 బై హైపోటెన్స్ రూట్ 5. ఓకే, సో మనకి వాల్యూస్ ఏమవుతాయి ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అంటే f ఇంటూ కాస్ టీటా 500 ఇంటూ 1/√5, 500 ఇంటూ 1/√5. సో సిమిలర్లీ y కాంపోనెంట్ f ఇంటూ సైన్ టీటా 500 ఇంటూ 2/√5, 500 ఇంటూ 2/√5 is equal to. So first 500 into 1/√5, 223.60 newtons. 500 into 2/√5, 447.21 newtons. ఓకే, F4 వచ్చేసరికి థర్డ్ కోఆర్డినేట్లో ఉంది. థర్డ్ కోఆర్డినేట్ అంటే x నెగిటివ్ y కూడా నెగిటివ్.
Okay, x negative, y negative. Okay, next F5. Lastly, fifth force 200 Newton. Okay, so again direct గా మనకి 40 degrees యాంగిల్ ఇచ్చాడు. ఓకే, అంటే 200 into cos theta x component, 200 into sin theta y component. So 200 into x component అంటే theta 40, 200 into cos 40 degrees, 200 into y component sin theta sin 40 degrees is equal to 200 into cos 40, 153.2. Again 200 into sin 40, 128.55, 128.55 newtons. సో ఫిఫ్త్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్లో ఉంది. ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ అంటే y నెగిటివ్ x పాజిటివ్. ఓకే, y నెగిటివ్ x పాజిటివ్, x is పాజిటివ్, y is నెగిటివ్. ఓకే, సో టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిజల్టెంట్, మన రిజల్టెంట్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫార్ములా వచ్చేసరికి r is equal to square root of sum of forces in x direction square plus sum of forces in y direction square. ఇక్కడ x కాంపోనెంట్ x డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఫైండ్ చేస్తాం, y డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఫైండ్ చేస్తాం. నౌ సమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ x డైరెక్షన్. ఓకే, యాడింగ్ దిస్. ఫస్ట్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి ప్లస్ 375.87, నెక్స్ట్ 0 ప్లస్ 0 మైనస్ 240 మైనస్ 223.6 plus 153.2, 65.47 newtons. Now sum of forces in y direction. 136.8, first component of circuit 136.8, second component is plus 80, third component plus 180, fourth component minus 447.21, fifth component minus 128.5, which is equal to minus 178.96. Okay, so x direction lo sum of forces in x direction find chestam, y direction lo sum of forces in y direction find chestam. So finally resultant find చేయాలి. R is equal to square root of sum of forces in x direction whole square plus sum of forces in y direction whole square. So now R is equal to square root of sum of forces in x direction is 65.47 square plus minus 178.96 whole square. So square root of 65.47 square plus minus of 178.96 whole square. So finally the resultant is equal to 190.56 newtons. Okay, resultant is equal to 190.56 newtons. So resultant find చేస్తాం. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, మనకి ఏదైనా ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లంలో రిజల్టెంట్ ఫైండ్ చేయమంటే రిజల్టెంట్ ఫైండ్ చేయాలి, ఆ రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ కూడా ఫైండ్ చేయాలి. సో రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ చేయాలంటే దట్ ఈస్
resultant end angle make చేస్తుందో find చేయాలి. That is the alpha. Resultant angle is the alpha. Alpha is equal to tan inverse sum of forces in y direction by sum of forces in x direction, which is equal to tan inverse y direction అంటే minus 178.96, x direction means 65.47. So finally alpha is equal to tan inverse 178.96 divided by 65.47, 69.90 minus 69.90. Okay, finally resultant ఈ ప్రాబ్లంలో ఫైండ్ చేయాల్సిన రిజల్టెంట్ వచ్చేసరికి 190.56 న్యూటన్, ఆల్ఫా వచ్చేసరికి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ -69.90 degrees. Okay, thank you.